আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ডাবল ট্যাপ ইউজার। শুরু করলাম জিশু ক্লাস। আজ জিশু ক্লাস নাম্বার 1। আমরা জিশুতে একটি সিরিজ ক্লাস নিব, যে ক্লাসে আমরা শিখব জিশু ইনস্টলেশন, জিশু কনফিগারেশন এবং কিছু বেসিক টুকিটাকি প্রোগ্রামিং, কোডিং, অটো ক্লিক ফাংশন ইত্যাদি। তো চলুন আমরা শুরু করি। চলে যাবো টেলিগ্রামে। টেলিগ্রাম থেকে আমরা জিশিও অ্যাপটি ইনস্টল করে নেব। Smart switch. Contacts. Lookout. Messenger. 6 Telegram. 10 notifications. টেলিগ্রাম Application icon. 1 channel. Double tap user. Received at 12:19 a.m. Super screen recorder version. Double tap user. গ্রুপের চ্যানেলে ঢুকে গেলাম। এখন খুঁজে দেখবো কোথায় রয়েছে জিশিও প্লাস। Marufar Rashid Anik invited you. 4. APK file Jieshuo Lite version 202402065. 5. APK file Jieshuo Plus the 6th of February 2024 modded by Sushil.api. 69.6 megabytes received at 1:01 a.m. viewed 2 times. এটা ইনস্টল করবো, ডাবল ট্যাপ করবো। Unknown staging app. Cancel. Jieshuo Plus. Do you want to install this app? Cancel button. Install button. আমরা ইনস্টল বাটনে ডাবল ট্যাপ করবো। Jieshuo Plus installing. Cancel. ইনস্টল হচ্ছে। Jieshuo Plus. Installing. অনেক Jieshuo Plus. হয়ে গেছে। Com. Andrelua. App installed. Done button. এখানে ডান বাটন আছে, আমরা ডান করবো না, আমরা ওপেন করবো। Open button. Com. Andrelua. App installed. Done button. Open button. Alert mod by Sushil join Telegram channel. Back button. Welcome to Jieshuo Screenreader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the Setup Wizard to set basic settings of the screenreader. Click on Permission Help to view the privacy policy or click Exit to close. এটা প্রথমে স্ক্রিনে আসবে। Setup Wizard button. আমরা সেটআপ উইজার্ড বাটনে ডাবল ট্যাপ করবো। Check permission status. Jieshuo Screenreader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions, or any other external data from the device. Click on Next to continue and grant all required permissions, or click Cancel to exit the software. Close Cancel next. চেক পারমিশন স্ট্যাটাস, এখানটা আপনার নেক্সট বাটন ট্যাপ করবো। Check permission status. Jieshuo Screenreader. Close button. Cancel button. Next button. In all files access. অল ফাইল অ্যাক্সেস, এখানটা আমরা জিশিও প্লাসকে অ্যাক্সেস পারমিশনটা দিয়ে দিব। Navigate up button. All files access. Jieshuo plus 20,200,000 to allow permission. Off switch. এটা অন করে দিব। On. অন হয়ে গেছে, এবার ব্যাক বাটন চাপ দিব। Back button. Back button. Invert swiping gestures first. Let's set the basic operation mode of the screenreader. By default, Jieshuo Screenreader uses the up swipe to move to the previous element, down swipe to move to the next element, and left and right swipes to execute the so-called shortcuts. If you are used to more traditional screenreader operation, please choose the invert swipe gestures option here. It should be noted that, when this change is applied, the up swipe will execute the so-called left shortcut, while the down swipe will execute the right shortcut. Now, please swipe down in order to find the option you wish to set, and double tap to activate it. Invert swipe gestures use default gestures close. এখানটা বললো যে আমরা আপ ডাউন সোয়াইপ যদি করি উপর নিচে আমি, তাহলে আমাদের নেক্সট আইটেমে যাবে, এবং বাম থেকে ডানে যদি সোয়াইপ করি তাহলে নেক্সট ফোকাসে যাবে। ইনভার্টেশন ব্যবহার করা খুবই জরুরি, তাই আমি ইনভার্টেশন ব্যবহার করব। আমি এক্ষেত্রে চালু ইনভার্টেশন। Invert swiping gestures. First, let's invert swipe gestures button. এই যে
ইনভার্ট সোয়াইপ জেস্টার বাটনে ডাবল ট্যাপ করব। Read usage hints next. Let's decide whether you wish to receive usage hints from the screen reader. Usage hints are short messages spoken on any element. These messages can help you to operate a given control, but if you are already familiar with the screen reader operation, it is recommended to switch them off for faster experience. Do you wish to receive these hints? Close no yes. ইউজেস হিন্ট মানে হচ্ছে আপনি যখন বাটনে থাকবেন তখন সে বলবে ডাবল ট্যাপ টু অ্যাক্টিভেট বাটন। ও কথা বন্ধ আপনি শুনতে চাইলে আপনি ইয়েস করবেন, আর যে শুনতে না চান তার নষ্ট করবেন। Read usage hints. Next, let's decide whether you wish to receive usage hints. Close button. No button. আমি নো দিব। Allow reading of element indexes and display range in lists. Lists are a very important part of the Android user interface. Now you will decide whether you want the screen reader to read various information about the current list, notably the index of the currently focused element, or the display range of the list. Do you wish this information to be read? Close no yes. প্রত্যেকটা লিস্টের 1-2 নাম্বারিং হওয়া আমাদের জন্য খুবই জরুরি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমরা কত নাম্বারে রয়েছি। তা আমি ইয়েস করবো এখানটায়। Allow reading of element. Lists are a very close button. No button. Yes button. Automatically read notifications from the notification bar. Please select whether you want the screen reader to read notifications. Notifications include incoming SMS messages, weather forecasts, or any other information generated by your device. It is recommended to enable notifications, but if you don't want to be interrupted during your work, you can switch them off. It is worth noting that Jieshuo screen reader has a feature called notification box, which might make it much easier to view notifications on some devices. Read notifications, don't read notifications. Close. সাধারণত আমি নোটিফিকেশন একা থাকলে ব্যবহার করি, যখন অনেক মানুষ থাকে তখন নোটিফিকেশন অন রাখি। তা আমি ইনস্টল যেহেতু করছি এই সময় আমি অফ রাখছি। Automatically read please select whether read notification. Don't read notification. Close button. Don't read notifications button. আমি দিব ডোন্ট রিড নোটিফিকেশন বাটন, ডাবল ট্যাপ করব। Use a single TTS engine. Jieshuo screen reader can use two TTS engines at the same time. The main TTS engine will be used to read most of the information, while the secondary TTS engine will be used to read notifications and other less important content. Use a single TTS engine. Use two TTS engines at the same time. Close. যিশু একসঙ্গে দুটি নয় অনেকগুলো টিটিএস নিয়ে কাজ করতে পারে। তা আপনি যদি এখানটায় দুটি ব্যবহার করতে চান তো ইউজ টু টিটিএস ইঞ্জিন দিবেন, আর যদি একটি ব্যবহার করতে চান তাহলে ইউজ সিঙ্গেল টিটিএস ইঞ্জিন দিবেন। অনেক সময় হয় দুটো ইঞ্জিন ব্যবহার করলে দুটোই এলোমেলোভাবে কথা বলা শুরু করে। তা আমি এখানটায় ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে আমি সিঙ্গেল টিটিএস ব্যবহার করব। পরে যখন অ্যাডভান্স টিটিএস কনফিগারেশনটা দেখাবো ওই সময় আমি অনেকগুলো টিটিএস ইঞ্জিন কীভাবে সেট আপ করতে হয় বা কনফিগারেশন করতে হয় সেটি দেখিয়ে দিব। আমি এখানটায় ইউজ সিঙ্গেল টিটিএস দিব। Use a single TTS engine. Jieshuo screen reader. Use two TTS engines. Use a single TTS engine, but the setup wizard is completed. Should you need to run the basic setup wizard again, go to general settings greater than setup wizard. OK help screen gesture scheme help. বেসিক সেটিং শেষ, আর একটু বাকি রয়েছে। সেটিং বন্ধ করে দেবেন না কেউ এখানটায় এসে, কারণ অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু সেটিং এখনটায় রয়েছে। দেখি আমার এখানে বাটন কি আছে। The setup wizard is completed. Should you need to run the OK button. ওকে দিব। Alert. If you are on Android 13 or above, you might see a security restriction message when you try to enable Jieshuo's accessibility service. To allow Jieshuo to run, go to its app info, tap on more options, enable restricted settings, and confirm your choice. Cancel OK. এই সতর্কবার্তা যা অ্যান্ড্রয়েড 13 অথবা অ্যান্ড্রয়েড 14 ব্যবহার করছেন তারা পাবেন, যা অ্যান্ড্রয়েড 12 কিংবা তার নিচে ব্যবহার করছেন তার সতর্কবার্তা পাবেন না। এখান থেকে ওকে বাটন আসবে। Alert. If you are on app, cancel button. OK button. Accessibility. ওকে বাটন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংসে নিয়ে গিয়েছে আমাকে। আমি এখানটায় ঢুকবো না, ব্যাক করে দিব। Back button. Setup wizard. সেটা বুঝতে চলে আসছে আবার। Accessibility button. Home button. 4 check ignore battery optimization permission status. 1 setup wizard. 1 নম্বর সেটআপ উইজার্ড। 2 check permission status. চেক পারমিশন স্ট্যাটাস।
এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা ঢুকবো আমরা। Permissions not granted. Cancel OK. পারমিশন নট গ্র্যান্টেড। Permissions not granted. 1. Access approximate location only in the foreground. 2. Directly call phone numbers. 3. Modifier delete the contents of. 4. Read the contents of your share. 5. Read phone status and identity. 6. Read phone numbers. 7. Record audio. 8. Access precise location only in the. 9. Take pictures and videos. 10. Read call log. 11. Answer phone calls. 12. Read your contacts. 13. Connect to paired Bluetooth devices. 14. Discover and pair nearby Bluetooth devices. 15. Show notifications. 16. Read audio files from. 17. Read video files from. 18. Read image files from shared storage. এখানে অনেকগুলো পারমিশন দেখাবে, আমরা নিচে ওকে বাটন পাবো, সে ওকে বাটন ডাবল ট্যাপ করবো। OK button. Permission request. পারমিশন রিকোয়েস্ট দেখিয়েছে একটা, দেখি কি দেখায়। Allow Jieshuo Plus to take pictures and record video. বলছে জিশো প্লাস আমাদের ক্যামেরা পারমিশন চাচ্ছে, আমার দিব কি দিব না। আমি সাধারণত জিশো ক্যামেরা ব্যবহার করি না, তবে আপনারা যদি ব্যবহার করেন তবে অ্যালাউ করে দিবেন। While using the app button. ওয়াইল ইউজিং দ্য অ্যাপ আমিও দিয়ে দিচ্ছি। Allow Jieshuo Plus to access this device's location. লোকেশন অ্যাক্সেস আমি জিশোতে ব্যবহার করি না, আমি এখানটায় ডোন্ট অ্যালাউ দিব। Only this time button. Don't allow button. Allow Jieshuo Plus to record audio. রেকর্ড অডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যারা কিবোর্ড দিয়ে লেখালেখি করি তার মাইক পারমিশন দিতে হলে অডিও পারমিশন দিতেই হয়, মাইক্রোফোন পারমিশন দিতে হয়, তাই আমি এটা অ্যালাউ করবো। Allow Jieshuo Plus to while using the app button. হোয়াইল ইউজিং দ্য অ্যাপ এটাই হচ্ছে অ্যালাউ, ডাবল ট্যাপ করবো। Allow Jieshuo Plus to don't allow button. কি বললো? Allow Jieshuo Plus to access your phone call logs. ফোন কল লগ। আমি সাধারণত জিশোতে কেউ ফোন দিলে শেষে টাইম দেখিয়ে দেয়, তো সেজন্য ফোন কল লগ প্রয়োজন হয় পারমিশন দেওয়া, আমি অ্যালাউ করবো এটা। Allow button. Allow button. Allow Jieshuo Plus to access your contacts. কন্ট্যাক্ট অ্যালাউ করবো। Allow button. Allow Jieshuo Plus to find, connect to, and determine the relative position of nearby devices. ডোন্ট অ্যালাউ করবো। Don't allow button. Allow Jieshuo Plus to make and manage phone calls. মেক এন্ড ম্যানেজ ফোন কলস অ্যালাউ করবো। Allow Jieshuo Plus to allow button. Allow Jieshuo Plus to access photos, videos, music, and audio on this device. এটা অ্যালাউ করবো, কারণ এটা অ্যালাউ না করলে আমি স্ক্রিন ক্যাপচার করতে পারবো না কিংবা ওসিআর দিতে পারবো না। Don't allow button. Allow Jieshuo allow button. 2. Check permission status. এটা শেষ, চেক পারমিশন স্ট্যাটাস। এখন 3 নাম্বারটা দেখবো। 3. Check display pop-up window permission status. চেক ডিসপ্লে পপ আপ পারমিশন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা সেটিংস। এটার কারণে আমরা খুব সহজে জিশু দিয়ে ওসিআর করতে পারি, যে কোনো ইমেজে লেখা কী রয়েছে সেগুলো পড়তে পারি, এবং হাইড স্ক্রিন বা স্ক্রিন কাট অন করতে পারি, ইমেজ ক্যাপচার রিড করতে পারি। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন। এটিকে আমরা গ্র্যান্ড পারমিশন করবো, ঢুকবো চেক পারমিশন। 2. Check permit. 3. Check display pop-up window permission status. চেক ডিসপ্লে পপ আপ পারমিশন স্ট্যাটাসে ঢুকবো। Display pop-up window permission has not been granted. Jieshuo screenreader uses the overlay windows for things like displaying menus. Recognition results are for the current mode. Cancel grant permission. Display pop-up window. Jieshuo screenreader. Cancel button. Grant permission button. গ্র্যান্ড পারমিশন বাটন ডাউন ট্যাপ করবো। Application icon. এখানটায় একটা লিস্ট চলে আসছে, লিস্টটা আপনাদের শোনাই। Collab. Appear on top. 23 Galaxy themes. 70.24 gallery. 7.00 megabytes. On. Switch. এখানটায় অনেকগুলো অ্যাপ চলে আসে, আমরা জিশিও প্লাস খুঁজে বের করবো এবং অন করে দিব। 28 Google Play services for AR. 29 Google support services. 18.8. 30 Jieshuo Lite. 23.95 megabytes. On. Switch. 31 Jieshuo Plus. 119 megabytes. Off. Switch. এই জিশিও প্লাস অফ সুইচ এটা অন করে দিব, ডাবল ট্যাপ করে অন করে দিব। 32 link to Windows. 122 megabytes. Deep. 31 Jieshuo Plus. 119 megabytes. On. Switch. অন হয়ে গেছে।
এখন আমরা ব্যাক করব। Back button. Setup wizard. Free check display pop-up window permission status. এটা শেষ। এখন ইগনোর ব্যাটারি অপটিমাইজেশন, 4 check ignore battery optimization permission status. এটা ঢুকবো। এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের জিশো প্রায় ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে চলতে ছেড়ে দেয়, তার কারণে আমার ইগনোর ব্যাটারি করতে হয়। ইগনোর ব্যাটারি করলে জিশো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ব্যাটারি নিয়ে সাবধানভাবে চলতে পারে। Ignore battery optimization permission has not been granted. Battery optimization can help to extend battery life, but it will cause the screen reader to shut down or hibernate unexpectedly. It is recommended to grant the ignore battery optimization permission for better stability and use the dedicated power saving mode for extending battery life. Cancel OK. ওকে দিব। Ignore battery op cancel button. OK button. Stop optimizing battery usage. Jieshuo Plus will be able to run in the background. Its battery usage won't be restricted. Deny allow. আমরা এখানটা অ্যালাউ করব জিশো প্লাসকে। Stop optimizing Jieshuo Plus. Deny button. Allow button. 4 check ignore battery optimization permission status. তো 4 নাম্বার ইগনোর ব্যাটারি অপটিমাইজেশন শেষ হয়ে গেল। এখন দেখি কি রয়েছে আর। 5 check notification display permission status. ডিসপ্লে নোটিফিকেশন, Notification display permission has not been granted. Jieshuo screen reader uses the notification display permissions for showing the notification icon used to resume gestures, using the killing prevention features, etc. Granting this permission will help make the app more stable on your device. Cancel grant permission. আপনি জিশোকে নোটিফিকেশন পাঠাতে চাইলে অবশ্যই এটা অন করে দিবেন। আমি অন করাবো। Notification display Jieshuo screen reader cancel button. Grant permission button. গ্র্যান্ড পারমিশন, Jieshuo screen reader uses cancel button. Grant permission button. App notifications. অ্যাপ নোটিফিকেশন ওপেন হয়েছে। Navigate up button. App notifications. Jieshuo Plus. Off allow notification switch. অফ করা আছে, অন করে দিব। ডাবল ট্যাপ করব, On. অন হয়ে গেল। ব্যাক করব। Back button. Setup wizard. 5 check notification display permission status. 5 নাম্বারটা শেষ। 6 check file management permission. ফাইল ম্যানেজমেন্ট, এটা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আমাদের, এটা ঢোকার দরকার নেই। 7 check alarm and reminder permission. অ্যালার্ম রিমাইন্ডার পারমিশন হয়ে গেছে, দরকার নেই। 8 check automatic startup permission status. অটোমেটিক স্টার্টআপ পারমিশন স্ট্যাটাস, এটা স্যামসাং ফোন নেই, আমার ব্যবহার করছি স্যামসাং। তবে যারা রেডমি ডিভাইস ব্যবহার করছেন, কিছু ডিভাইসে অটো স্টার্টআপ পারমিশন স্ট্যাটাস এটা এখানে গিয়ে ঢুকে জিশিওকে অন করে দিতে হয়। তবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জিশিও ছেড়ে দেয় না বা কথা বলা বন্ধ করে না। তো আমাদের সেট আপ মোটামুটি শেষ। এখন জিশিও অন করা পালা। যারা অ্যান্ড্রয়েড 13 কিংবা 14 ব্যবহার করছেন তাদের জন্য দেখার একটা বিষয় রয়েছে, কারণ তাদের সহজে জিশু প্লাসটা অন হতে যাবে না। আপনাকে অবশ্যই রেজিস্ট্রিক্টেড পারমিশন একটা আসবে, ওটাকে অন করে দিতে হবে বা অ্যালাউ করতে হবে। অ্যালাউ করলে তবে গিয়ে জিশু প্লাস অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিং থেকে অন করতে পারবেন। 7 check alarm and 8 check automatic startup permission status. তো এখানে ব্যাক বাটন দিয়ে ট্যাপ দেব। Back button. Jieshuo Plus. জিশু প্লাস 1 Jieshuo 20,240,206. Zheng Jia Chao Ji Yin Xiao Gong Name. Yin Xiao Fang and Wian Jian Jia Na Tian Jia Cloth Bao Shi Yu Yin Wian Jian Jia K Ding button. এই জিশু ওয়েলকাম মেসেজ চাইনিজ ভাষায়, এখানে কে ডেং বলবে, ওখানে ডাবল ট্যাপ করবো। Zheng Xin Ri Ji. K Ding button. Alert mod by Sushil join Telegram channel. Back button. Jieshuo Plus. জিশু প্লাসের মেন উইন্ডো বা ইন্টারফেস অন হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা যাব অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংসে। YouTube. 1 general settings. 2 TTS setting. 3 feedback settings. 4 operation settings. 5 reading settings. 6 notification 7 advanced settings. 8 extensions. 9 tools. 10 download additional resources. 11 more. 12 accessibility settings. 12 নম্বর অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংস, এখানটা ঢুকবো।
Accessibility. এখানে জিশো অনেকের জিশো ভীষণের মধ্যে ইনস্টল হয়ে ভীষণ দেখায়, অনেকের দেখায় ডাউনলোডের অ্যাপস বা ইনস্টলড অ্যাপস। আমারটা দেখাবে ইনস্টল অ্যাপসের মধ্যে। আমি অ্যাক্সেসিবিলিটি সেটিংসে রয়েছি। One recommended for you 3 accessibility functions in use. 2 vision enhancements. 3 talkback. 4 hearing enhancements. 5 interaction and dexterity. 6 advanced settings. 7 installed apps. New content available. 2 of 14 apps are in use. ইনস্টলড অ্যাপস এখানে ঢুকবো, এখানে আমার জিশো প্লাস এসে রয়েছে। Installed apps. Navigate up button. 8 reading mode. 2 authenticator off. 3 Jieshuo Lite newly added on. 4 Jieshuo Plus off. জিশো প্লাস অফ, আমি জিশো প্লাস অন করার চেষ্টা করব। Restricted setting for your security. This setting is unavailable. Harmful apps might ask you to change this setting to get your personal data. This setting can't be changed unless you allow restricted settings in more options for specific apps in settings greater than apps. Okay. যারা অ্যান্ড্রয়েড 13-14 ব্যবহার করছেন তারা এই ধরনের একটা সতর্কবার্তা পাবেন অন করতে গেলে। যারা অ্যান্ড্রয়েড 12 কিংবা তার নিচে ব্যবহার করছেন তারা পাবেন না, তারা সহজেই জিশো প্লাস অন করতে পারবেন। অ্যান্ড্রয়েড 13 কিংবা 14তে জিশো প্লাস অন করতে হলে আপনাকে এখানটা ওকে বাটনটি চাপ দিতে হবে। For your security, this setting is unavailable. Harmful. Okay button. Installed apps. এরপর আমরা জিশো প্লাস যেখানে ইনস্টল হয়েছে হোম স্ক্রিনে সেখানে ঢুকে অ্যাপ ইনফোতে গিয়ে মোর অপশনে গিয়ে আমরা অ্যালাউ করে দেব রেস্ট্রিক্টেড সেটিংস। তো আমরা হোম বাটন চাপ দিচ্ছি। 11 sound notifications. Home button. 1 UI home. হোম স্ক্রিন চলে আসছি। এখন জিশো প্লাসটা ইনস্টল হয়েছে কোথায় সেখানে যাব আমরা। Apps. Page 2 of 4. Playbooks. Page 3 of 4. Page 4 of 4. APK editor. পেজ 2/4 আর শেষে একদম শেষে আসার কথা, তাই শেষ পাতা খোঁজ করছি জিশো প্লাসটা কোথায় রয়েছে। Auto TTS. SPCK editor. VLC. Siphon Pro. Video show. OneNote. Jieshuo Lite. Jieshuo Plus. জিশো প্লাস পেয়েছি। এখন ডাবল ট্যাপ করে লং প্রেস করব, তারপর অ্যাপ ইনপুটে ঢুকে যাব। 3 quick options for Jieshuo Plus. App info button. App info. অ্যাপ ইনপুটে চলে গেছি। এখন খুঁজব কোথায় রয়েছে মোর অপশন। Navigate up button. App info. More options button. মোর অপশন, এখানে ডাবল ট্যাপ করব। Pop up window. 1 allow restricted settings. ওয়ান অ্যালাউ রেস্ট্রিক্ট সেটিংস, এখানে ডাবল ট্যাপ করব। ডাবল ট্যাপ করলে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাবে, অথবা আপনাদের যদি ফোনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকে তবে স্ক্রিন লক পাসওয়ার্ড বা পিন নাম্বার যাবে দিতে হবে। More options. Off verify your identity. Use your biometric or screen lock to continue scan your fingerprint. আমি Use আমার PIN. ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিচ্ছি। Cover the entire fingerprint. App info. New notification from settings. Restricted settings allowed for Jieshuo Plus. এখন জিশো প্লাসে অ্যালাউ করে দিলাম রেস্ট্রিক্টেড সেটিংস। তো এখন আমি জিশো সেটিংসে ঢুকে অ্যাক্সেসিবিলিটি ঢুকে আবার জিশো প্লাস অন করার চেষ্টা করব। Recents button. 1 UI home. 2 Jieshuo Plus. আমরা ইনস্টল অ্যাপসের মধ্যে ঢুকে গেছি। দেখি এখানটা জিশো প্লাস কোথায় রয়েছে। Navigate up button. Installed apps. 1 accessibility menu controlled by 2 authenticator off. 3 Jieshuo Lite on. জিশো লাইট অন আমি ব্যবহার করছি, আর জিশো লাইট। 4 Jieshuo Plus off. জিশো প্লাস অফ, এটা অন করার চেষ্টা করি। এখন আমি যেহেতু ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে অ্যালাউ রেস্ট্রিক্টেড
অপশনটা অন করে দিয়েছি, অ্যালাউ করে দিয়েছি। এখন আমার মনে হয় না, শিওর নিশ্চিত যে এখন Jieshuo প্লাস অন হবে। 3 Jieshuo light on. 4 Jieshuo plus off. Jieshuo প্লাস অফ। Jieshuo plus. ডাবল ট্যাপ করেছি। Navigate up button. Jieshuo plus. Off Jieshuo plus switch. অফ Jieshuo প্লাস সুইচ, ডাবল ট্যাপ করব। On. Allow Jieshuo plus to have full control of your phone. Uninstall deny allow. অ্যালাউ করব। Allow Jieshuo plus. Full control is view and controls used to read all content. View and perform used to track. Uninstall button. Deny button. Allow button. অ্যালাউ। On Jieshuo plus switch. Welcome to Jieshuo Screen Reader. এখন Jieshuo লাইটটা বন্ধ করে দিচ্ছি। Three about Jieshuo Plus. 3 items for navigate up button. ঠিক আছে, এখন হোম, আমার ইনস্টলেশন কমপ্লিট। এখন হোম স্ক্রিন চলে যাচ্ছি। Home button. 1 UI home. Weather. Current search. Google search button. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য, সঙ্গে থাকার জন্য। আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এই প্রার্থনা করি, আশা করি। আর কমেন্ট করবেন, প্রত্যেক কমেন্টের রিপ্লাই করা হবে অবশ্যই। সবাই খুব ভালো থাকবেন এবং আগামী পর্বে নিয়ে আসবো টিটিএস সেটিংস এবং ন্যাভিগেশন রিডিং সেটিংস, কীভাবে ক্যারেক্টার, ওয়ার্ড, সেন্টেন্স, প্যারাগ্রাফ এগুলো কনফিগার করতে হয় তার ভিডিও। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।